Так. Всем привет, с вами кто? Самый топовый стример в мире, это Самбур. И сейчас мы будем, как вы видите, проходить игру под названием Mirro. Это какой-то психологический хоррор, а точнее жанр адвентура. В общем, не знаю, что тут нас ждет, интересно, неинтересно, сейчас все узнаем. Поехали. Игра 2020 года, кстати. Вышла буквально несколько дней назад. Надеюсь, что игра годная. Джейн, здравствуйте. The skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. О, как всегда таблетосы. Как же без них-то? This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... Передол, да? Василий знает. Надеюсь, что страшно. Ну, я думаю, что вряд ли будет страшно. Будет, наверное, какая-то хрень. Всякие, наверное, мувики, там, видения и так далее. Потому что я от третьего лица, а не от первого. От третьего лица, как правило, не всегда страшно. Здорово, Георгий. Отлично начало, мы куда-то едем. Ну да, как раз типа этого. Даже начало реально такое. Playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Как дела? Да пойдет, все хорошо, ждем Новый год. Блять, этот год вообще говно, как и у всех, наверное, правильно? Или не у всех говно? В общем, все нормально в целом. У вас как? Музыка, да, в таком же стиле, как и в Alan Wake. Что за тачка на Форд похожа? Куда ж мы приехали? Красивый закат. Time to kill before the funeral. Да хорошо, долго, можно и здесь подождать. В смысле, блядь? Давай подождем. Но... Литринг, что это значит? This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Сколько здесь всего пошло под откос, ага. Да, информация о проведенных работах. Компания не хочет, чтобы ее щедрость осталась незамеченной. Welcome back to Basswood, Sam. Добро пожаловать в Basswood, Сэм. У меня кота Сэм зовут, если кому-то это интересно. Ну, как минимум, графика четкая. Глянь, прям вообще охеренная графика. А, не мусорите, да? I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. О, нихера себе, вот это да. А ну. А, блядь, нет. Получится, ладно. Кладбище, шахта Басвудская речка. Бля, вот это видон. Круто, круто. Я тебя понимаю, мужик. Только что случилось-то? Что ты перестал сюда ходить? Знак опасно, потому что знак спасает.
каждом городе были такие крутые. I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Название игры, блядь. Until that day. Team Win вроде называется. Я вообще в названии написал, что там написано вроде. Так, вот у нас и поехали воспоминания. Сейчас буду вспоминать, как нам было хорошо. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Очень ясно. Что происходит? Блядь, что-то какая-то херовая началась. Железнодорожная дорога. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Мы разум видеть все насквозь. Ага. Ну это от Передова, походу, у него начинается. Последствия, да. Блять. Здрасте. Вспоминаю. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. Так, мы все позабывали, а что произошло, я упустил. Что вначале писали? Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. Ух ты. I can't even see. Something's blocking it. Нормальное такое предложение. Или что? Sam, what are you doing? Что ты делаешь, Сэм? I'm trying to be romantic. Я пытаюсь быть романтичным. Как мило. What? Wait. Стоп. Please don't tell me you're proposing. Ты что, решил сделать мне предложение? Только I'm я... down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Смотри так на меня, я никого не убивал. Okay, the silence is really starting to scare me now. Это мурчание меня пугает. Анна, пожалуйста, скажи, что... Please say something. Sam, Сэм, убери Put that его. away. Блин, я не хочу Come замуж. on. Мне это не нужно. I don't want a ring. I don't need a ring. Вот что он стал передо принимать, блядь, естественно. You should know that. We've discussed it before. Типа... Не, ну тут все понятно. Так, чувак, теперь с тобой все понятно. Ля, у него даже зрачки расширяются, сужаются, We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Было плохо. Lost in my head again. Я How ушел в much себя. time did I miss? Сколько времени? 7 утра, охереть. Наведи, что прочесть снова записку в дневнике. Пора ехать, хватит тратить время зря. Дневник. Анна когда-то, она меня бросила. Изменилась бы моя жизнь, если бы она тогда сказала да. Снова ее увидеть, это будет нелегко. Окей. 2 года назад я сбежал из Бастона, оставив позади работу в небольшой местной газете. Толпы возмущенных людей и неудачные отношения. Ушел и не обернулся. Красава, так и надо.
Мы с Ником дружили с самого детства, он был моим единственным другом. 2 года назад, когда я уехал из Бостона, я пропал из его жизни, а теперь он пропал из моей жизни навсегда, потому что умер. Вот, блядь. Все, блядь, не очень хорошо. I missed the funeral. Maybe it's for the best. Ну On да, the bright тут тоже side, есть Nick's not какие-то- alive for me to let him down again. Что это такое? There seems Что там to в be деле? something Похоже, здесь here. что-то есть. Сердечко. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Так. Думаешь, здесь тоже день оленя отмечают? Вот так, ты Sorry, едешь. Walter, but I Извини, don't think I'll Уолтер. stick around. Но задерживаться я Given не up already? думаю. Just a quick, depressing jaunt down memory lane, and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Давай, решайся, мужик. Мы же все равно это сделаем. Ну, вид заслуживает лайка. Ты едешь? Что ж надеюсь, что... Ага. Что поминки ты успеешь, я буду в баре. Я почти на месте, давай так ответим. Попал в пробку, я уже рядом, окей. Lost the Тут signal. еще и походу разные Something never сюжетные линии changed. есть. Возможно, здесь есть плохая и хорошая концовка. Раз есть варианты выбора, то ты... Бля, как мы долго начинаем, он где-то меня бесит, если честно. Да уже ему 1000 раз вы нам этот вид показали, он прекрасен, спору нет. Давайте уже играть, уже ходить, бродить, я не знаю, что-то делать. Я ж правильно говорю или нет? Так, вот мы и приехали. Уже было светло, когда я писал смс-ку, типа, что я уже подъезжаю, а уже потемнело. Я думаю, блядь, заебался я. Это как кино прям. Давай, девочку. Бабушка. Дочь Ника, не представляю, каково есть. Это бабушка, блядь. Вы, блядь, посмотрите на ее лицо, блядь. В смысле бабушка? Вы чё, блядь? Че, я попутал? Yuli, you actually came. Соник, ты приехал? It's Слушай, been a я, блядь, while. что-то... Я не так прочитал taller. что-то, или чё? Это в натуре бабушка? Can we talk? We're talking right now. It's cold. В смысле, блядь, я что-то не так прочитал, походу. Какая бабушка, блядь? So, You left. Ты меня бросил. Joan, that's not fair. You left. Где ты бабушка пошел? Я не знаю, я увидел там бабушка Ника, типа. Возможно, мне показывают. Давай не будем об этом, прости меня. Давай будем извиняться. Это Look, лучший Joan, вариант. I messed up.
You said you wouldn't leave. Ты обещал, что не бросишь меня. You said... Ты сказал... Я точно не помню, но ты... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. Я не специально, прости, After я Anna не broke up мог. with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after, Конечно, он мог позвонить, написать, но... you know, after my dad. I don't know what to say to that. Бабушка right. принимала стволовые клетки. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. Я хотел поговорить насчет It doesn't make истории с sense. папой. Это просто невозможно. He Он не wouldn't have мог just crashed. сам разбиться. He drove like a grandma, Ты you же know знаешь, он that. водил как старый It's дед. Нет, не может быть. Я wrong. просто не верю. I don't buy it. I'm just in town Я for на the funeral, похороны John. приехал, Джон. I'm not a PI or Я a не cop. следователь, не You're the полицейский. closest thing I can talk to. Мне больше некому обратиться. Will you just Помоги мне узнать look into it, правду. Muley? Слоник, пожалуйста. She wants her father's Как death это Милана to mean Высоцкая something. называет. But where does that lead? Она не верит, что смерть отца могла быть случайной. What if it leads to the truth? А что если... That could change everything. Правда, вдруг все действительно не так An просто. hour ago, you wanted to run away. Час назад Now это you готов wanna start бежать. another Теперь мы investigation? начинаем очередное расследование? A few questions won't hurt anyone, Поспрашиваю людей, и все, Just только tonight. сегодня. Ей будет спокойно. To reassure Да и her. мне тоже. and myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. Это да. Но что поделать? It's your call. Можно отказаться, бля, можешь отказаться? Блять. Давай поможем. А как подтвердить? Okay, I'll see what I can see and Хорошо, попробуй all что-нибудь that. выяснить и Gumshoe it up. что-то накопать. You will? Правда? You make some good points. Ты It права, doesn't fit. что-то не сходится. I hate when things don't fit. А я терпеть не могу, так Me что не too. сходится. I might just be Я тоже, I может, don't я know, не crazy знаю, or something, нормально, but- но... You want to know for sure. I Нужно get it. знать точно, я понимаю. Thanks, Muley. Спасибо, Слава. I, Я пойду. I should go А in то before my мама mom misses me. Потеряет. You better get in there Слоник. too. Как мило Can't она hide дядю in your car all называет night. слоник. Что-то здесь Who says I'm попахивает hiding out чем-то, here? блядь, нездоровым. I do. See you inside. Да давай уже иди, блядь. Мы уже, блядь, сейчас пойдем искать. Куда ж без таблетосов-то, а? Конечно же. Бабушка, хорошо, ма. Ну, что поделать, мы не будем обманывать. Так, дневник появилась новая записка. Окей, сейчас разберемся. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Машина Тара, похоже, что есть что-то... Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. Я так понимаю, этот ребенок, это вот тот ребенок, Ник попросил быть отчимом, блядь, как это называется, я забыл. Не отчимом, а
Ты поняла, да? Блять, забыл, прикинь, как это называется. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, mother. Trust me. Oh, Опекун. Samuel is Не here. опекун, I'll call you блять, back. а как оно? Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 да. years? Regardless, I'm so glad you finally made Ник it. попросил стать крестным It's good to для see его you. дочки. Вот, What а kept Ник you? умер. A trip down memory lane. И это I его missed the funeral, крестная. but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. Чекай. It's a Basswood back in town ее requirement. So good to see you. Even if I wish the Обнять circumstances его, were different. отстраниться. In times like these, we need the comforting touch of others. Мы At least лицемеры I же. do. А, он сам, блядь, ну пусть обнимает, в принципе. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Так, у нас в дневнике куча новых записок. Так, мы с Ником были лучшими друзьями, это все знают, все считают, что я должен прийти ради него. А его дочери Джон этого мало. Так. Нам надо зайти в бар. Пойдем. Посмотреть? I'm not ready for this. Это будет ужасно. Ха-ха. Что поделать, может, пойдем. Here we go. Как будет, так будет. Mr. Samuel Higgs, big shot Sir, investigative наш reporter. спец по журналистике. Didn't think you'd ever be back in here. Думаю, I'd я gladly здесь не slash your tires. Would that mean you couldn't leave Я town? тебе шину-то And you are Ответить. leaving town right after this, Мы right? ответим. Just really embracing those Hick stereotypes, huh, Joel? Опа, сейчас замес будет. Что такое? Gentlemen, Господа, шериф. get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Пошел ты. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Народ на тебя неспокойно смотрит. Только из-за Ника приехал. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Так же есть. Yeah. Shame that. You watch yourself. Придумывать ничего не буду. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? That's the guy who got the mine closed. I can't believe you showed up. Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? Tara? I've had the stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. It isn't something I talk about, especially here. У нас персонаж не очень Understandable. разговорчивый. Maybe some other time. Don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now,
I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Кэти. Давай поговорим с тобой. Kathy, Sam, you actually came. Сэм, ты все-таки пришел. Рад тебя видеть. it's been too long, Kathy. Has it? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. Может, тебе с ней лучше не общаться? Как вариант. Давайте на свободное место прикроем. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Перестали общаться. Я перестал общаться. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Чё, меня не слышно? А сейчас? Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Все отлично. Really good. Все I'm отлично. thinking of going back to school. Да. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Будет слышно, я проверил телефон. Опа. Это та самая Анна. Неужто? Или нет? As time draws my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. Бля, ну пою я зачетно, это I лайк, это wish очевидно. that you were staying here.
Слеза. Бля, я тоже чуть заплакал. Практически чуть слезу не пустил, на самом деле. Очень грустная игра. С самого начала прям тоска, печаль, блядь. Что ж такое-то? Так, ну очевидно, нам надо к тете подойти. Поговорить с Анной, посетить поминки, окей. Поминок еще не наступило. Давай, ты мужик, подойди к своей бывшей. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Она совсем не изменилась. Вот начала охереть, когда она увидит. Anna? Анна? Sam! О, ты ля, сколько радости, охереть. Обнять ее. Да, конечно, обнять, раз меня обнимают. I've missed you. Сэм, я соскучилась. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Почти меня своим присутствием пораньше. Возвращаться тяжело. I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers and long memories, but most of them mean well. Sam, the mine was going to close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was going to run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. Doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together, started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Вы с Ником встречались? You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Я думаю, после такого начала дня надо и бухануться. Где этот толстяк, который предлагал мне бухнуть?
А, он же на баре, он же мне наливает. Какой молодец. Давай, выпей. I didn't know you read Dickens. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Уолтер иногда утомляет, но он хороший человек. Спасибо. Залить горе вместе с Уолтером. Вот это, блядь, задание. Я понимаю, блядь. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Так, давай залить, как залить. А. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Давайте еще по бокалу. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Привет, Самара. Привет, Александр. Привет тебе из Ростова. Что за игра? Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. Как-то там. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. You never drank alone. Дикий Стас. Ну, я не знаю. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Так, я пропустил, что он говорил. Так, давай выпьем. Выпьем. Обязательно будем пить. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose his I wasn't license. doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Тоже решила пригубить с нами. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... Ребята, здесь просто она такая. Да, все понимают, все нормально. That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Как грубо, надеюсь, девочка на это не обиделась. Это прям игра-фильм какой-то. Так, Деклан был неправ. Я напишу Джон, Кэти была не права. Я напишу Джон. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Синамана, да, просто хотел свалить. Спасибо, что спросили. Будь осторожнее, я рядом. Ну, давай напишем «я рядом». Так, короче, мы тут на колдырились, я так понял. Причем так знал. Бля, аж пиваса захотелось. Я думаю, многие меня поймут. В каждом початке. Бля, нихуя себе, там одну за одну, что ли, бах? Бля. Ну, только с таблетками, да, блядь, как нам делать, сейчас вообще вставить. What Хило, блядь. a night! Ну и вечерок. I'd say that went well. Дела вроде неплохо. You got to chat with everyone you've been avoiding. Приходится со всеми общаться. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death все-таки thing. заразила тебя своей теорией заговора. Закрою. Это ты убедил меня. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. У нас сидишь ты. Я тут Deep down, you've been looking for a reason to come back. Ты же ты сам искал. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Меня ждет очередной бесконечный вечер в твоей голове. Тебе сюда никто не звал. От души сочувствую, не доводи меня. Давайте будем от души сочувствовать. I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Правильно, не держи себе. Better you take it out on me than anyone else. Лучше сорвать злость на мне. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in,
That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Свали, давай. Let me enjoy being miserable. Дай побухать спокойно. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Ничего не обещаю. Это правильно. Так, что там? Чё, типа Санта-Барбара? Виолетта, как дела? Как дела? Да нормально все. Все ништяк. Холода, морозы. Чат-рулетку забанили, пока не будет. Слышите меня? У нас выезд 9. Да, ну после такой ночи дайте поспать-то, блядь, мужику. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay, okay. What kind of monsters have a checkout at 9? Выезд 9 с отеля, нихера себе. What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Почему что на улице? На улице так светло. Блять, потому что 9 утра, наверное, мужик, блядь. Ну что за бред, блядь? Даже не 9, а... А, нет, уже 9:15. Хрена он там, да он нагалдырился вообще. God, what a headache. Даже кровать не расправляли, мы просто бахнулись и проснулись, блядь. Моя сука, так, нам-то умыться надо. О. Наконец-то в зеркале мы отражаемся, а то обычно во всех играх, блядь, это проблема какая-то прям. I was at least hoping I'd look better than I feel. Отражает чье-то чужое лицо. В смысле, блядь? В смысле чужое, блядь? Ты что, себя не узнаешь? Вообще, блядь, перепил, блядь, что ли, вчера? Что происходит? Почему он назвал это чужим лицом? I already feel more human. Now, where did I put my shirt? Так, уже похож на человека, а где рубашка? А, я понял, типа у него бухое лицо было, поэтому он так выражается. Окей, это я тупой. Где моя рубашка? Не знаю, может в сумке? Ну, я сомневаюсь, что она в сумке. Even sober, I'd never put my shirt back in the bag. Это понятно. Рубашку он трезвый бы не убрал. Пьяных. Please let there be water. Так, пусть тут будет вода. Пиво, бутылка, чего? Is that? No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. Что это вода? Снеки. Вот это фиолетовое чего. Короче, пиво. No more beer. I need water. Бля, мужик, ну воды нет, из-под крана есть вода. No food. I'll just throw it all up. Ну да, извините, no water, of course. Смотри, блядь, какой привели воды, блядь. А, боже, моя куртка. If my jacket's here, my shirt can't be far. А, на рубашку надо идти, блядь. Где ж рубашка-то? Куда я мог деть рубашку? По-моему, рубашки нету. Не знаю, если она не Ваня. Ого! Ты смотри, она в кровище. Походу я бухой наделал. Все спорки скоро надо. Давай, Александр, пока. А завтра воскресенье какая работа нужна? Ты шо? Ты не серьезно. That's not good, that's... Сочувствую. Where did I get this? What did I do? Так что я наделал.
Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. You're doing good. Really good. You're almost there. Ой. А это что такое? Зеркало, зеркало. Focus. Choose. Act. Deliberately. Интересно. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing.
I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Возможно, от этого у него какие-то есть побочные эффекты. Поэтому происходит то, что происходит. Ну, своего рода, да, небольшая шиза происходит. Потому что, видишь, он сам с собой общается в голове там с кем-то, блядь, непонятно. Короче, какая-то хрень происходит. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Возможно, да, шиза так и называется. Точнее, побочный эффект. Так, давай химия. Нам ничего не интересно. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Есть следы, которые укажут на вчерашние события. Стакан. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Из-под пива. Бейсбольная бита, нихера себе. Касса. Повреждение, надеюсь, что за пиво все расплатились, и я сам тоже. Итан пытался убраться до или после драки. Так, мы разгромили, блядь, самое ценное, что было в этот вечер, можно так сказать. Алтарь Ника мы разгромили. Did I do this? Да я, прости, Ник. Sorry, Nick. Музыкальный автомат. Стоял немного по-другому, если связь с дракой. Вот кипарь чей-то валяется, это нам не играет какой роли, я понял. Так, а где кровища? Следов крови, да, вообще нету. А не воля. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? Не понял, а вот это пятно крови, ты не хочешь учесть вообще, вот, блядь? These were sent scattering. Someone thrown into them? О, это уликуем. Возможно, что-то упустил. Разбитые часы. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Ангелина, привет. Так. Похоже, здесь была драка, окей. Так, мне по-прежнему надо искать улики, потому что они не хотят пускать. Есть еще улики. Полно скотча держится. Это скотч наше все, конечно.
chasing and being chased by ghosts. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Может, все-таки мы решили помахаться. Ну, судя по всему, да. Вот же кровь, я не понимаю, что он кровь не учитывает. Ну все, больше я улик не наблюдаю. И даже та кепка, я к ней подходил, но... Беспорядок. Блять, опять. Пиво, пустые бутылки. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Визитка, если не какая-то. Чья-то визитка. Визитка Хью. Хью Кира, владелец. Пейте больше воды, помогает головной боли. Окей, так и будем делать. Так. Непонятно. Разбитая ваза, цветы. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. Может быть, кровь на рубашке у меня отсюда. Браслет есть какой-то. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. Так, все получается. Блять, что-то началось, блять, не то опять. Липкий пол. Подсушенный алкоголь могли пролить течь из разбитой бутылки. Так что у них все больше и больше появляется. А вот этот отпечаток крови так и не учитывается почему-то. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. А есть следы, которые укажут на соперника. Я уже нашел. Мало что ли? Что не хотят, чтобы я еще нашел? Кепку нашел, явно. Больше я уже не найду. Может, здесь надо повнимательнее еще посмотреть. Кровь. Цепочка. Could be the same blood that was on my shirt. Бля, я не понимаю, что дальше делать. Что вы хотите от меня, чтобы я дальше сделал? Я же уже везде осмотрелся. Чего им не хватает? Что надо еще сделать? Что мне все кажется, что я здесь что-то не доизучал. Ну-ка еще раз. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined.
Looks like they were knocked over, then stepped on. Да нет, всё, я посмотрел. Чё, куда, чё, кого? Все, ступор начался опять. Опять я туплю. Либо... Блядь, ну что хотят, чтобы я сделал еще? Куда я должен посмотреть, чтобы... Два пошли в гору. Здесь... It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Что надо сделать? Кого есть версия, ребятки, ребятушки? Выйти я не могу отсюда вообще никак. Мне... Единственный вариант — это ходить взад-вперед и типа расследовать. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Блять, вообще не понимаю. Все привет из красной зоны. Привет, Надежда. Как же у вас там на работе? Все хорошо? Блять, я не понимаю, что игра хочет от меня. Найдите следы, которые укажут на соперника. Спасаете, да? Молодцы, респект. А вот вы вовремя зашли, я туплю. Никого не бросаем, блядь. Да вам вообще респект, уважуха. И должна быть зарплата минимум 100 тысяч. Блядь, пиздец, короче, не будем о грустном. Так, ладно. Ну, печаль, беда, я... Вообще, я не представляю, что мне надо сделать, чтобы... Что должно произойти? Куда пойти мне, чтобы что-то случилось? Где я еще не был? В каком уголку я не был? Я уже везде был. Расследование. Так, в отеле у меня случилось преступление. Я видел кофе в башке. Как вы понимаете, непонятно, что дальше делать. Единственное, что здесь можно, это поиграть в игру, которую я когда-то играл 50 лет назад на Сеге. Я проиграл.
Нужно как-то, ну, решить ход. Ход игры. Что навряд ли, конечно, ой. Chasing and being chased by ghosts. Это нам ничего не дает. Блять, а что вы хотите, чтобы я сделал? Не, я не понимаю, что надо делать. Может, как-то обычно бывает, игра подвисла и дальше ничего не происходит. Надежда, говорят, что прямо сейчас на работе или где? Или дом, надеюсь. То я боюсь за вас. Переживаю. Короче... Не, я не понимаю. Все, я сдаюсь. Последний обход делаю, если сейчас я ничего не найду, то вообще непонятно. Все увидели уже, да? Здесь ничего нового. They might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ну все, никаких зацепок, я не знаю. Блять. А что мне делать, если у меня не работает? Я считаю, что у меня зависла игра и что-то происходит. Что-то пошло не так. Я не утверждаю, но, блядь, очевидно же. Может быть такое, что в этом квадрате я до сих пор не нашел то, что мне надо. Я думаю, такого быть не может. Я думаю, с игрой связано. Блядь, придется выходить. Потому что, ну, я не знаю. Такое бывает, я уже... одну игру прошел. У меня бывают такие подлагивания, когда играешь, ничего не происходит, думаешь, что ты тупишь, а на самом деле игра затупила. Так что непонятно. Интересно, где она, блядь, сохранилась еще, блядь. Сейчас я боюсь будет... О!
Мы сохранились прямо тут. С самого начала. Как бы не пришлось полностью переходить. Ну, короче... I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Переверни тогда чей-то стакан. Почему сейчас я вот эту улику не могу посмотреть? Непонятно. Короче, я понял, с игрой что-то не то, потому что... Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? These were sent scattering. Someone thrown into them? Чё он сейчас не работает, вот эта вот херня? Ладно. Ugh. Did I do this? Sorry, Nick. Я пока сейчас не могу почему-то прочекать. Вот я жму S, а он как-то не сразу реагирует на эту команду почему-то. Вот. Я подозреваю, здесь есть какой-то баг в игре. Блять. Вот из-за этого бага, возможно, придется, ну, уже завтра или когда я буду играть. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Просто, да, тут же если куда-то подходишь, в любом случае тебе показывают, что вот тут что-то есть. То есть, ну, вероятность затупить здесь, ну, я не знаю, 1%. Definitely not the wake Nick would have wished for. Hugh's business card. Wonder why it's here. Понял. Я тогда визитку не смог изучить. Возможно, это и была причина. What a mess. Hope this wasn't me. Надеюсь, не я. Надеемся. Так. Еще я цепочку вот тут могу изучить, по-моему, и все. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Нажмите пробел, чтобы посетить черты разума. Вот всего-то надо было игру перезайти, и игра пошла сразу, блядь. А
Я уже думал, что это... Так, сейчас, короче, At least I can always count on this place to make sense. Сохраняюсь и спокойной ночи всем сразу желаю. Только пока мы еще пройдем. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Где отвечать на вопрос? В смысле ответить на вопрос? Как это выбрать и что делать? Я понял, блядь. Игра потупила. I was drinking on my own. Someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few?
if the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Doesn't fit with the thing I found. That's Dennis's. I have the complete picture now. А что я с ним сцепился-то? Ну-ка, сейчас узнаем. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? Don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at Погромче, я что, тихий? Кошмар. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Нет времени оправдываться перед этим. Прости, Итан, мы просто сваливаем потихой. Кстати, что, все, на сегодня все. На сегодня я все. Бля, хромакей кривой. Вот так должен был выглядеть хромакей. Тогда все. Я желаю всем спокойной ночи. Надежде больше всего сил. Выдержки. Вообще вы красавчики, врачи. Жесть. Я бы так не смог. Это печально, но я думаю, я бы уволился, если был врачом. Я бы сказал, вы что, с ума сошли, вот это, блядь. Ладно, я это я, ты это ты молодец, я не молодец. В общем, я иду спать. Завтра или послезавтра продолжу проходить эту игру. Так что, кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь, заходите, смотрите. Обычно играю в часов 9, но сегодня начал поздно. В общем, всем пока. Спокойной ночи. Не болейте. Лечитесь вовремя. Если кто заболел коронавирусом, пожалуйста, вот есть надежда, к ней обращайтесь по всем вопросам по коронавирусу. Я думаю, она больше всех шарит.